स्टोर होतो? फायनान्स फायनान्स डेटा पण ग्लोबल लेवलला सेव्ह होतो ना. नाही, फिनान्स डेटा कंपनी कोड लेवलला स्टोर होतो. ठीक आहे, जर तुझे अकाउंटिंग रिलेटेड काही इन्फॉर्मेशन इफ यू वॉन्ट टू स्टोर, ओके, दॅट विल गेट स्टोर्ड ॲट कंपनी कोड लेवल. ओके, लेट मी गो टू द सिस्टीम आणि विल शो यू वन मोर टाइम. रिव्हिजन पॉइंट ऑफ व्ह्यू एक आपण क्रिएट करू. फायनान्स डेटा. Okay, so here XD01. I want to create a customer. Okay, let's check our company code which we have created. T000. Say so, T010. Okay, so company code T00. Okay, sales organization is T010. Okay, distribution channel is T1. T1 and T2. So first thing which we need to do is we need to select the account group. So what is the use of account group? It controls the type of customer we are creating. Okay, so whether it is a ship to party, invoicing party, okay, or other way, okay, we can say whether it is a domestic customer, export customer. So what kind of customer it is? So basically, we will use the standard account group. Okay, I don't think so it is available. 0001 sold to party. Okay, so I'm taking this for now. Press enter. Okay, so it is a using external number range. Okay, so that means in a configuration, it is given that if you want to create any customer against this account group, okay, you need to give the external number. Okay, so I'm not sure which external number is there, but let me try customer one. Okay, so it is asking me to enter a number between 1 to 999. Okay, so let me try with 88888. Okay, now it has accepted this. Okay, why it is not giving me the XT01? Someone has done the changes. म्हणजे कस्टमर डेटा पण कंपनी कोड लेवलला. येस, तुझं कस्टमरचं जे फायनान्सचे डिटेल राहतील, ठीक आहे, म्हणजे त्याचं जनरल लेजर अकाउंट कोणता आहे, कोणत्या जनरल लेजर अकाउंटमध्ये सर्व त्याचे डिटेल्स स्टोअर करायचे आहे. सो दॅट विल गेट स्टोर्ड ॲट अ फायनान्स लेवल, कंपनी कोड लेवल. See, someone has done the whole mess here. Okay, now see here. Okay, so ZK01, I have taken this. Now see here, कस्टमरच्या अंडर इथे काय आहे, समोर इंटरनल आहे, ठीक आहे, म्हणजे कस्टमर नंबर इज नॉट येट जनरेटेड. सो इट इज अन इंटरनल नंबर. As soon as I click on the save button, at that time system will generate this customer number. Okay, but under the customer, there is a no enterprise structure data is available. So that means whatever the detail I'm storing here, that detail is applicable at a client level. So anyone who is having access of this T code, okay, they can able to access this data. ठीक आहे, तर हा डेटा काही ऑर्गनायझेशन स्पेसिफिक नाहीये. सिस्टीम मध्ये ज्याला कोणाला XD01 चा ऍक्सेस आहे, ही कॅन एबल टू ऍक्सेस दिस डेटा. Okay, so I'm just enter company here. Okay, so and now company I'll just enter Aditya Engineering is my customer. Okay, search term. Okay, it is a two any digit. Okay, through which you can able to search your customer. Street address you can enter anything as per your requirement. Okay, it is not you have to maintain this on the specific detail. See, कोणत्याही फील्ड मध्ये जर ही अशी हा चेकबॉक्स आहे स्क्वेअर आणि त्याच्यामध्ये एक चेकबॉक्स. So that means this field is mandatory. You need to maintain the details in that field. It is a mandatory. Okay, so I have explained all this field in last sessions. Okay, for customer masters, you can check that. Okay, हा फक्त एक रिव्हिजन साठी. Just press enter. Once you have press enter, okay, system will populate all this information. Okay, now the next information which you need to maintain is finance related detail. So if you want to maintain the finance related detail, you need to go to the company code data. So here you will maintain the company code data. Okay, now see in company code data, basically
the information will be maintained by the accounting team. We are not responsible to maintain this information. Okay, we are not responsible to maintain the accounting detail. So as of now, we will take one account. Okay, trade receivable domestic, this account. So that means डोमेस्टिकचे जे काही तुम्हाला रिसिवेबल आहे, ठीक आहे, इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ द कस्टमर, इट विल गेट रेकॉर्डेड इन दिस जनरल लेजर अकाउंट. ठीक आहे, जनरल लेजर अकाउंट हा एक काइंड ऑफ मास्टर डेटा आहे, जसं आपला कस्टमर मास्टर आहे सेम वे फायनान्सचा एक मास्टर डेटा राहतो जनरल लेजर अकाउंट. ठीक आहे, तर त्यामध्ये तुमचे सर्व फायनान्स रिलेटेड ट्रान्झॅक्शन रेकॉर्ड होतात. तर या रिकन्सिलेशन अकाउंटमध्ये अलॉंग विथ युअर कस्टमर नंबर तुमचा सर्व डेटा हा रेकॉर्ड होईल. आणि त्यांनी जर रिपोर्ट एक्स्ट्रॅक्ट केला तर तुमचे किती रिसिवेबल आहेत, किती तुमचं ऍक्च्युअल इनवॉइस पोस्टेड झालेलं आहे, ठीक आहे, तर सर्व फायनान्स रिलेटेड डिटेल you will get in this general ledger account. Just press enter. That is the only important field which we need to maintain here. ठीक आहे, तर आता इथे जी इन्फॉर्मेशन मी स्टोअर केलेली आहे, सी हियर, दिस इन्फॉर्मेशन इज ऍप्लिकेबल टू ओनली T000 कंपनी कोड. अदर दॅन T000 नो वन विल एबल टू ऍक्सेस दिस इन्फॉर्मेशन और यूज दिस इन्फॉर्मेशन. तर तुमचे फायनान्सचे डिटेल कोणत्या लेवलला स्टोअर होतात? कंपनी कोड लेवलला. ठीक आहे, अँड FI consultant is responsible to maintain detail here. Next, we need to maintain the sales related information for which we need to go to the sales area data. तर इथे आता तुम्ही सेल्स डेटा मेंटेन करू शकता, शिपिंग डेटा मेंटेन करू शकता, बिलिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यू कॅन एबल टू मेंटेन, अँड दिस इन्फॉर्मेशन इज ऍप्लिकेबल फॉर ओनली दिस सेल्स एरिया. ठीक आहे, कोणतंही प्रोडक्ट, कोणतेही सेल्स ऑर्डर, इफ यू आर क्रिएटिंग through this sales area by using T010, T1, only they can able to use this customer. If anyone tries नो to create, yes, नॉर्मली कस्टमर मास्टर कोण क्रिएट करतो? फायनान्स क्रिएट करतो ना? डिपेंड आहे ऍक्च्युली. फायनान्स व्हेंडर मास्टर आणि कस्टमर मास्टर दोन्ही क्रिएट करतात, बट डिपेंड प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट. कोणत्या प्रोजेक्टमध्ये ते SD कन्सल्टंटला देतात अँड दे विल प्रोव्हाइड यू द फायनान्स डेटा. ठीक आहे, कारण हा आपल्या SD रिलेटेड डेटा येतो. ठीक आहे, तर त्या केसमध्ये फायनान्स काय बोलतात की तुम्हाला आमचा जो फायनान्सचा जो डेटा पाहिजे त्याची एक शीट आम्हाला द्या, त्याच्यामध्ये आम्ही डेटा फीड करून देतो आणि बाकीची इन्फॉर्मेशन तुम्ही अपडेट करा सेल्स रिलेटेड. कारण की आमच्या करंट कंपनीमध्ये जो कस्टमर क्रिएट होईल ना, तो सगळा डेटा फायनान्स मेंटेन करतो, म्हणजे येस. फायनान्सच क्रिएट करतो. व्हर्जन कोणता आहे तिथे? S/4HANA का ECC? ECC आहे. ठीक आहे, ठीक आहे, डिपेंड आहे. आता काही कंपनीमध्ये एक सेपरेट टीम राहते, MDG टीम, मास्टर डेटा टीम. ठीक आहे, तर त्यांना सर्व प्रकारचं ट्रेनिंग दिलं जातं. MM चा डेटा ते क्रिएट करतात, SD चा क्रिएट करतात, EWM चा क्रिएट करतात, PP चा क्रिएट करतात. ठीक आहे, तर मग सेंट्रली ते डेटा सर्व क्रिएट करतात. आपल्याला फक्त त्यांना काय करावे लागते, एक इन्फॉर्मेशन त्यांच्या रिक्वेस्टिंग फॉर्मवर भरून द्यावी लागते. तर हे ऑर्गनायझेशन टू ऑर्गनायझेशन डिपेंड आहे, कुणाला ही रिस्पॉन्सिबिलिटी द्यायची. S4 आणण्यामध्ये काही डिफरंट आहे का? येस, S/4HANA मध्ये यू नीड नॉट टू एक्झिक्यूट दिस HD01 टी कोड. ठीक आहे, तू HD01 टी कोड यूज करून कस्टमर क्रिएट करू शकत नाही. इन्स्टेड यू नीड टू यूज द BP टी कोड, बिझनेस पार्टनर. तर तुझे सर्व बिझनेस पार्टनर, irrespective of your vendor, irrespective of your customer, irrespective of your employee, plant, everything will get created under single T code, that is a BP, business partner. ठीक आहे, एनी हाऊ बॅकएंड मध्ये तुझा कस्टमरच क्रिएट होणार आहे, बट फ्रंट एंडला तो ऍज अ बिझनेस पार्टनर म्हणून तुला दिसेल. ठीक आहे, मी ते सुद्धा तुला एक्सप्लेन करेल, बट फर्स्ट विल अंडरस्टँड दिस ECC प्रोसेस. लेटर आय विल शो यू द डेल्टा चेंजेस. ठीक आहे, तर आता हे सेल्स डिस्ट्रिक्ट, सेल्स ऑफिस, ऍज ऑफ नाउ दिस इज नॉट इम्पॉर्टंट फॉर अवर प्रोसेस. व्हॉट इज इम्पॉर्टंट? गो टू द शिपिंग टॅब, मेंटेन हियर shipping condition as a 01 for now. Okay, billing document, okay, maintain the tax 0 for here as of now, tax exempted. Later we'll change it back to the 1. Okay, that's it, the information for now we need to maintain. बाकीच्या ह्या कस्टमर प्राइसिंग प्रोसिजर वगैरे या फील्ड आपण पाहिलेले आहेत. सो दिस फील्ड इज युजफुल टू डिटरमाइन द प्राइसिंग प्रोसिजर इन अ सेल्स डॉक्युमेंट. ठीक आहे, ऑर्डर प्रोबेबिलिटी किती आहे, आयटम प्रपोजचा यूज काय, ठीक आहे, हे सर्व आपण फील्ड डिस्कस केलेले आहे. यू कॅन गो थ्रू द लास्ट सेशन. ठीक आहे, बट what I wanted to show you, whatever the detail I am maintaining here, this detail is applicable only for
this sales area. If you want to Sales maintain this, area. use this detail for another sales area, then we need to extend this customer to that sales area. So same we can able to do with the help of HD01 T code. Okay, see here, customer is created for a company code T0000, sales area T010 T1 T1. Okay, so this is how we create a customer in ECC. बीपी हा टी कोड तुझा याच्यामध्ये सुद्धा अवेलेबल आहे ईसीसी मध्ये, बट दिस इज नॉट मॅन्डेटरी. सी इफ आय एक्झिक्यूट बीपी सिस्टम विल ओपन सेम स्क्रीन. इट इज अवेलेबल इन S4 HANA, बट इन S4 HANA इट इज अ मॅन्डेटरी टू यूज बीपी. ठीक आहे, जस्ट लेट मी शो यू दिस इफ आय डू हॅव द ऍक्सेस फॉर S4 HANA. Someone is using. So see here, I am executing HD01 T code. See, redirecting to the transaction BP as transaction XD01 is obsolete. ठीक आहे, म्हणजे XD01 हा S4 HANA मध्ये यूज होतच नाही. इन्स्टेड यू नीड टू यूज Okay. द बीपी ट्रान्झॅक्शन. बीपी. Okay. तर इथे जाऊन तू काय करतेस की इथे तू काय करणार आहे, क्रिएट ऑर्गनायझेशन. ठीक आहे, Organization. कस्टमर क्रिएट करते म्हणजे ते एक ऑर्गनायझेशन आहे, किंवा जर तुला एम्प्लॉय क्रिएट करायचा असेल तर तो पर्सन आहे. सो फर्स्ट यू नीड टू सिलेक्ट द type of BP you are creating. As soon as you click on the organization, okay, here system will open a new screen. Okay, S4 Okay. HANA is quite slow. हिअर यू नीड टू यूज द ग्रुपिंग. ठीक आहे, तर कोणत्या प्रकारचा कस्टमर आहे आणि त्याची नंबर रेंज काय आहे. सो दिस विल बी डिपेंड अपॉन दिस ग्रुपिंग. ठीक आहे, तर वेगवेगळे ग्रुपिंग आहेत. आता इथे तुला भरपूर प्रमाणात वेगवेगळा डेटा दिसेल, कारण MM कन्सल्टंट, SD कन्सल्टंट, EWM कन्सल्टंट, एव्हरी वन इज युझिंग दिस बीपी ट्रान्झॅक्शन. ठीक आहे, सो आय नीड टू चेक Mm. इफ द कस्टमर इज अवेलेबल. वन टाइम वेंडर, वन टाइम बीपी, सेट. Okay, so I'm having this customer. So as soon as you select customer here, I need to select the role. ठीक आहे, आता ईसीसी मध्ये कसं आपण वेगवेगळ्या लेवलला डेटा मेंटेन करत होतो. ठीक आहे, बीपी सॉरी /n/XD01. इथे आपण कसं कंपनी कोड लेवलला डेटा मेंटेन करत होतो सेल्स ऑर्गनायझेशनला. ठीक आहे, सो दॅट मीन्स वी यूज हा. टू मेंटेन द डेटा ॲट ऑर्गनायझेशन लेवल. बट S4 HANA मध्ये एक वेगळी कन्सेप्ट आहे, बीपी रोल कन्सेप्ट. ठीक आहे, सेम आपण कंपनी कोड लेवल आणि सेल्स एरिया लेवलच डेटा मेंटेन करतो, बट फॉर दॅट वी नीड टू सिलेक्ट द रोल हिअर. So suppose if you just want to maintain the general data, okay, you need to select here role 000000. But जर तुला फायनान्स कस्टमर क्रिएट करायचा असेल, then you need to select here FLCU00. Here customer finance accounting. If you want to create a customer for sales organization, you need to select this role FLCU01. तर 3 रोल आपल्याला सिलेक्ट करावे लागतात, 000000, FLCU00 and FLCU01. तर हे 3 रोल आपण S4 HANA मध्ये क्रिएट करतो. आता इथे कॉन्फिगरेशन काहीही मेंटेन नाही. आय एम नॉट शुअर व्हॉट इज द कॉन्फिगरेशन. दिस इज ऍक्च्युअली EWM सर्व्हर. ठीक आहे, आय विल लेट यू नो, आय विल गाईड यू हाऊ टू डू दिस थिंग, बट टुडेज अजेंडा इज मटेरियल मास्टर. ठीक आहे, Mm. so now what is a material master? See, whenever we create a sales order, basically what we do there, we used to give the customer detail and the material which we are selling to our customer. Yes. Okay. But now suppose if you are selling same material again and again, okay, so in that case, it makes sense to store this material detail, product detail somewhere in a system like we are doing for the customer. ठीक आहे, जर एकच मटेरियल आहे ते आणि यापुढे आपण ते सेल करणार नाहीये, ते बाय प्रोडक्ट आहे, ओके, इन दॅट केस only just to sell for one time, okay, we can directly enter the detail in sales order. But if you are selling this material again and again, we need to check the reporting, we need to check the inventory. So in that case, we need to maintain this material or product detail centrally somewhere in a system. Okay, so that data is called as a material master. Okay, so basically it is the data of product or data of material which is stored centrally and used in day-to-day transaction whenever it is a requirement. ठीक आहे, एकदा का तू मटेरियल क्रिएट केलं,
So same material you can able to use while creation of the inquiry, while creation of quotation, while creation of sales order, while creation of delivery, while posting an invoice, everywhere. So in all this transaction, you need not to enter these detail again and again. Just you need to call that material number. That's it. System will fetch all the details from the database table. ठीक है, तर material master or product master, it is nothing but a specification of the product. Okay, now in SAP, as a consultant, we are not responsible to create a material master. ठीक आहे, आपण मटेरियल मास्टर हे सिस्टीम मध्ये क्रिएट करत नाही इन डेली रन. But if it is an implementation project, then initial upload will be done by the consultant. ठीक आहे, इनिशियल अपलोड कोण करेल? कन्सल्टंट करेल. अँड दॅट टू फॉर मटेरियल मास्टर कन्सल्टंट इज MM रिस्पॉन्सिबल. एचडी कन्सल्टंट काय करतात येस. की त्यांचा सेल्स स्पेसिफिक डेटा एका शीट मध्ये फीड करून ते कन्सल्टंटला प्रोव्हाइड करतात अँड दिस शीट विल बी अपलोडेड बाय द कन्सल्टंट. तर बेसिकली कन्सल्टंट हा प्रायमरी पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट राहतो मटेरियल मास्टरसाठी. मटेरियल मास्टर विल बी क्रिएटेड बाय कन्सल्टंट. We will provide him data, okay, and they will create that data in a system. But sometimes, जसं मी सांगितलं, ऑर्गनायझेशन टू ऑर्गनायझेशन डिपेंड असतं. कन्सल्टंट काय बोलतील की वी हॅव क्रिएटेड अवर डेटा, ओके, दिस मटेरियल, नाव मेंटेन युअर डिपार्टमेंट स्पेसिफिक डिटेल्स इन मटेरियल मास्टर. इफ यू वॉन्ट टू सेल दिस मटेरियल, ओके, मेंटेन युअर सेल स्पेसिफिक डेटा. ठीक आहे, तर हे झालं फर्स्ट कधी की ज्यावेळेस आपण इम्प्लिमेंटेशन करत आहोत. बट जर एकदा प्रोजेक्ट स्टार्ट झाला किंवा क्लायंटने सिस्टीम स्टार्ट केली यूज करण्यासाठी अँड आफ्टर दॅट इफ दे रिसीव्ह अ न्यू रिक्वायरमेंट टू क्रिएट अ मटेरियल, देन इट विल बी डन बाय द युजर, एंड युजर ऑर द सुपर युजर. जसं तुम्ही आता तुमच्या कंपनीमध्ये करत आहात. ठीक आहे, की तुमची अकाउंटिंग टीम कस्टमर क्रिएट करत आहे किंवा तुमची मटेरियल परचेसिंग टीम मटेरियल मास्टर क्रिएट करतात. तुम्हाला मटेरियल क्रिएट करण्यासाठी तुम्ही तुमच्या सपोर्ट कन्सल्टंटकडे जाता का? नाही. दिस इज नॉट देअर रोल. सो दॅट मीन्स क्रिएशन ऑफ मास्टर डेटा इट इज अ नॉट कन्सल्टंट रोल. येस, नाही सॉरी. या. बट कन्सल्टंटचा रोल काय आहे मग याच्यामध्ये? व्हॉट इज द रोल ऑफ कन्सल्टंट इन मटेरियल मास्टर? सो द मेन रोल ऑफ कन्सल्टंट इन मटेरियल मास्टर इज गिव्ह ट्रेनिंग टू द एंड युजर ऑन मटेरियल मास्टर. ठीक आहे, आपल्याला काय करावं लागतं की त्यांना ही ट्रेनिंग द्यावी लागते. We need to train them how to create a material master. We need to train them what is the usage of the fields available in material master and which data that need to be maintained in a material master and the impact of that data in a transaction. ठीक आहे, तर आता हे सर्व इन्फॉर्मेशन आपल्याला त्यांना जर कम्युनिकेट करायचे आहे, देन यू शुड नो हाऊ टू क्रिएट अ मटेरियल मास्टर. ठीक आहे, आपल्याला जर माहिती असेल तरच आपण त्यांना ट्रेनिंग देऊ शकतो ना. So for येस. that purpose, first we will check how to create a material master in a system. Okay, configuration point of view, we are not going in deep for the material master. Yes, we are going to do the configuration for the customer account group, customer master. Material master configuration will be looking after by the team. ठीक आहे, तर कोणत्याही प्रोजेक्ट मध्ये मटेरियल मास्टरचं कॉन्फिगरेशन एचडी कन्सल्टंट कडे येत नाही. इट विल बी डन बाय द सेल्स मटेरियल टीम. If you need to do some changes in material master configuration, you just need to mail this information to the team and they will do these changes. Okay, now whenever you create a material master in a system काय करते की एक नंबर जनरेट करतो. ओके, सो दिस नंबर इज कॉल्ड एज अ मटेरियल नंबर. ठीक आहे, जसं आपण सेल्स कस्टमर मध्ये कस्टमर नंबर जनरेट होत होता अप टू 10 डिजिट, बट इन केस ऑफ मटेरियल मास्टर, मटेरियल नंबर कॅन बी जनरेटेड अप टू द 18 डिजिट कोड. 18 कोड पर्यंत किंवा 18 डिजिट पर्यंत आपण काय करू शकतो? मटेरियल नंबर हा क्रिएट करू शकतो. ठीक आहे, सो इन ऑर्डर टू क्रिएट अ मटेरियल वी नीड टू यूज द टी कोड्स MM01. MM01 is the T code to create material. ठीक है, MM02 to change material. MM03 to display material. ठीक आहे, सेम आहे जसं तू XD01, XD02, XD03 यूज केलं, सेम आहे मटेरियल क्रिएट करण्यासाठी MM01, MM02, MM03. आता हे मटेरियल फक्त सेल्स टीम यूज करते का?
नाही. नाही. It will be used by the purchasing team, it will be used by the production team, it will be used by the quality team, it will be used by accounting team, logistic team, warehouse team, okay, product, plant and maintenance team. Everyone is using material. ठीक आहे. Yes. तर आता प्रत्येक टीमला त्यांच्या डिपार्टमेंट स्पेसिफिक डेटा हा सिस्टीम मध्ये मेंटेन करावा लागतो, तर आणि तरच ते मटेरियल यूज करू शकतात. ठीक आहे. Yes. सो फॉर दॅट पर्पज मटेरियल मास्टर इज डिवाइडेड और क्लासिफाइड इनटू द मल्टिपल व्ह्यूज. ठीक आहे. डिपार्टमेंट वाईज मटेरियल मास्टरचे हे वेगवेगळे व्ह्यूज असतात. सो देन विच आर द व्ह्यूज आर अवेलेबल फॉर मटेरियल मास्टर. व्ह्यूज म्हणजे तू कन्सिडर कर डिपार्टमेंट. ठीक आहे. हाँ. सो वी डू हॅव द बेसिक डेटा. ठीक आहे. बेसिक डेटा 1, हम्म. बेसिक डेटा 2. Business ठीक आहे. data. आता ऍज द नेम सजेस्ट, बेसिक डेटा म्हणजे काय, की आपण मटेरियलचा एक बेसिक डेटा, त्याचं नाव, त्याचं हम्म. मटेरियल ग्रुप, त्याचं वेट, ठीक आहे, त्यानंतर त्याचं हम्म. एक्सटर्नल मटेरियल ग्रुप, हे सर्व बेसिक इन्फॉर्मेशन स्टोअर करतो. कोणत्याही डिपार्टमेंट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नाहीये. जसं आपण हम्म. कस्टमर मास्टर मध्ये जनरल डिटेल मध्ये त्याचा ऍड्रेस, नाव वगैरे स्टोअर करतो, सेम मटेरियल मास्टर मध्ये त्याचं डिटेल्स, त्याचं नाव, त्याचं मटेरियल ग्रुप, हे सर्व आपण बेसिक डेटामध्ये स्टोअर करतो, विच कॅन बी ऍक्सेस बाय द एनी डिपार्टमेंट. हा डिपार्टमेंट स्पेसिफिक डेटा नाही. ठीक आहे. Yes. नाउ सपोज सेल्स टीम वॉन्ट टू मेंटेन देअर डेटा, देन देर इज अ सेल्स Service ऑर्गनायझेशन. organization. येस. सेल्स ऑर्गनायझेशन 1, सेल्स Service ऑर्गनायझेशन 2 purchase. and sales general हम्म. plant data. तर हे व्ह्यूज असतात. ठीक आहे. सो सपोज सेल्स टीम वॉन्ट टू यूज मटेरियल फॉर सेल पर्पज, ओके, देन they need to maintain details in this view, then and then only they can able to use this material in their sales document. Without maintaining these views, they will not able to use the material in their sales process. ठीक आहे. देन आफ्टर दॅट, ओके, सेल्स टेक्स्ट इज देअर. ठीक आहे. तर सेल्स टेक्स्टचा यूज काय हम्म. आहे, की जर तुम्हाला एक पर्टिक्युलर खूप मोठी इन्फॉर्मेशन मेंटेन करायचे, जे की तुमचं फुलफिल होत नाहीये मटेरियल मास्टर मध्ये, तर त्या केसमध्ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यू कॅन एबल टू मेंटेन इन दिस सेल्स टेक्स्ट, अँड सेम इन्फॉर्मेशन यू कॅन फेच ऑन अ सेल्स ऑर्डर प्रिंट आउट इफ रिक्वायर्ड. नाउ Okay. सपोज purchasing team want to use the material, then they need to maintain the data here in a purchasing view. Okay. Suppose production team want to maintain the material, ठीक है, or use the material, then they need to maintain the data in MRP1, MRP1, MRP2, MRP3, MRP4. ठीक आहे. तर हे त्यांचे व्ह्यूज आहेत. जर त्यांनी इथे डेटा मेंटेन केला तर आणि तरच ते हे मटेरियल कशामध्ये यूज करू शकतात, त्यांच्या प्रोडक्शन ऑर्डरमध्ये. अदरवाइज दे विल नॉट एबल टू यूज दिस मटेरियल while creation of production order. Okay. If you want to store this material in storage location, then you need to maintain the view general plant data storage 1, जनरल प्लांट डेटा स्टोरेज 2. ठीक आहे. जर हा तुम्ही व्ह्यू मेंटेन केला तर आणि तरच तुम्ही मटेरियल काय करू शकता, स्टोरेज लोकेशन मध्ये स्टोअर करू शकता. अदरवाइज यू विल नॉट एबल टू. ठीक आहे. आता या मटेरियलचं तुम्हाला अकाउंटिंग पाहिजे आहे, किती प्रोक्युरमेंट केलं, कधी प्रोक्युरमेंट केलं, किती इश्यू झालं, किती कन्झम्पशन झालं. So that means accounting team also need to use the like maintain the information for this. So for that purpose, there is a accounting view is available. So accounting team will maintain their accounting specific information. जर एखाद्या प्रोडक्टचं तुम्हाला कॉस्टिंग पाहिजे असेल, आता जर आपण एखादं फिनिश प्रोडक्ट क्रिएट केलं आणि आपल्याला ते कस्टमरला सेल करायचे, तर त्या अगोदर आपल्याला त्याचं कॉस्टिंग काढावं लागतं. ठीक आहे, की म्हणजे आपला एक्सपेन्स किती झालेला आहे त्याच्यावर, आणि त्याच्यावर मग ते आपलं प्रॉफिट ऍड करून फायनल कॉस्ट करतात. So if costing team or controlling team, they need to use this material, okay, then they need to maintain the data in costing view. Okay. जर वेअरहाऊस मॅनेजमेंट टीम, त्यांना हे मटेरियल वेअरहाऊस मध्ये स्टोअर करायचं आहे, सो फॉर दॅट पर्पज वी डू हॅव द WM व्ह्यू. ठीक आहे. म्हणजे कोणत्याही डिपार्टमेंटला जर मटेरियल यूज करायचं असेल तर त्यांना काय करावं लागतं, डिपार्टमेंट स्पेसिफिक डेटा त्या त्या व्ह्यू मध्ये मेंटेन करावा लागतो, आणि तरच system will allow them to use this material.
Okay. ओके. Now, whenever you select any one of the view, based on that view, system will ask you the organizational data. ठीक आहे. आता सपोज मी सेल्स डेटा सेव्ह करत आहे और स्टोअर करत आहे, तर त्या केसमध्ये कोणत्या सेल्स डेटा किंवा सेल्स एरियासाठी तुम्ही हे मटेरियल यूज करणार आहे. System will ask that sales area or sales related detail. If you are using this material for purchasing purpose, system will ask me the plant detail. If you are using like warehouse management, system will ask me the warehouse detail. Okay, I will show you this. Okay, now let's go in a system and we'll check. Okay, so MM01 is the T code. Now see, first thing which you need to do, you need to select the industry sector. Industry sector म्हणजे काय, की कोणत्या इंडस्ट्रीसाठी तुम्ही हे मटेरियल क्रिएट करता. तर बेसिकली इंडस्ट्री सेक्टरचा सिग्निफिकन्स आहे, इट विल हेल्प अस टू कंट्रोल द फील्ड सिलेक्शन फॉर मटेरियल टाईप, मटेरियल मास्टर. फील्ड सिलेक्शन म्हणजे काय, की आता वेगवेगळ्या इंडस्ट्रीज राहतात. फार्मा इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्री, ऑटोमोबाईल इंडस्ट्री, एरोस्पेस इंडस्ट्री. तर काही काही इंडस्ट्रीमध्ये काही डिटेल्स मेंटेन करणं हे मॅन्डेटरी असतं. जसं फार्मा इंडस्ट्रीमध्ये तुम्हाला प्रत्येक मटेरियलचं लॉट हा मेंटेन करावा लागतो, बॅच डिटेल, त्याचे कॅरेक्टरिस्टिक्स. तर त्यावेळेस मी काय करू शकतो, सिलेक्ट द इंडस्ट्री हिअर फार्मा. ठीक आहे, फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री मी सिलेक्ट केली इथे टी. तर त्या केसमध्ये batch number will be a mandatory for all the material. So that kind of setting we can able to do based on industry sector. ठीक आहे, आता मी मेकॅनिकलच घेत आहे फॉर नाव. मटेरियल टाइप. Material type is nothing but a grouping of material having the same basic attribute. Grouping of multiple material having the same basic attributes. ठीक आहे, कोणते बेसिक ऍट्रिब्यूट्स. रॉ मटेरियल आपण सेम ग्रुप करतो. आता रॉ मटेरियल म्हणजे काय, जे मटेरियल आपण वेंडरकडून प्रोक्युअर करतो, ज्याच्यावर प्रोसेस करून आपण ते मटेरियल फिनिश मध्ये कन्वर्ट करतो. दिस इज रॉ मटेरियल. ठीक आहे, म्हणजे असे जे काही मटेरियल आहे जे आपण वेंडरकडून प्रोक्युअर करतो आणि ज्याच्यावर प्रोसेस करून फिनिश प्रोडक्ट करतो, ते सर्व मटेरियल आपण ग्रुप करणार अंडर द टाइप कॉल्ड एज अ रॉ मटेरियल. सो मटेरियल टाइप, इट इज अ ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल having the same basic attribute. Along with this, okay, there are lots of control parameter, but for us, okay, we need not to pay that much attention, but I will let you know. Material type वर तुम्ही काय करू शकता, की वेगवेगळे सेटिंग हे करू शकता, की तुमचं रॉ मटेरियल त्याची नंबर रेंज वेगळी राहील. So you can able to easily identify if the material number starting with 1, it is a raw material. If it is starting with 2, it is a finished product. If it is starting with 3, it is a semi-finished product. Likewise. Along with that, you can change the field selection status. Along with that, you can control which department can maintain the data for this particular material type. आता रॉ मटेरियल तुम्ही प्रोक्यूर सेल करता का? नाही. डू वी सेल रॉ मटेरियल? आपण कोणतं प्रोडक्ट नाही. सेल करतो कस्टमरला? फिनिश प्रोडक्ट. फिनिश गुड. बरोबर. ठीक आहे, तर त्या केसमध्ये मेंटेनिंग द सेल्स व्यू फॉर रॉ मटेरियल इट डझंट मेक एनी सेन्स. ठीक आहे, एनी ऑफ रॉ मटेरियल फक्त पर्चेसिंग किंवा प्रोडक्शन टीम प्रोसेस करणार आहे. तर त्या केसमध्ये आय कॅन कंट्रोल बेस्ड ऑन मटेरियल टाइप. फॉर रॉ मटेरियल सेल्स टीम विल नॉट एबल टू मेंटेन देअर डेटा. ओके, लेट मी चेक ओके. इफ द सेटिंग इज अवेलेबल. We change the setting quickly. Here, कसं कंट्रोल करू शकतो आपण हे. This will be done by the MM consultant, not by us. ठीक आहे, हे बघ मी इथे काय करणार आहे, आता कोणते डिपार्टमेंट या मटेरियलसाठी डेटा मेंटेन करतात. ठीक आहे, तर मी इथून सेल्स व्यू काय करणार, डिऍक्टिव्हेट करणार. ठीक आहे, आय डोंट हॅव द वेअर हाऊस मॅनेजमेंट, आय विल डिऍक्टिव्हेट दिस. आय डोंट हॅव द कॉस्टिंग, ओके, आय विल डिऍक्टिव्हेट दिस. Okay, I don't have quality management as well. I will deactivate this. Okay. Okay, I need to select this for accounting purpose. Okay, now see here. Okay, this will not. MM01. Okay, see here. Earlier, MM01 आणि तिथे yes. MM01 त्याच्यानंतर आपण ते सिलेक्ट व्ह्यू करतो. Yes. Industry sector and the material type.
त्यानंतर प्रेस हा, एंटर. मटेरियल टाईपला रेस्ट्रिक्ट करायचं असेल तर कसं करतो आपण ते, जे व्ह्यू रेस्ट्रिक्ट करायचं ते? फॉर दॅट वी नीड टू गो टू द टी कोड OMS2 कॉन्फिगरेशन पार्ट आहे. याच्यामध्ये कन्फ्युज होऊ नको, तुला हे कधीच करायचं नाहीये. ठीक आहे, तुला जर अशी काही ओके. रिक्वायरमेंट आली तर ती तुला कन्सल्टंटला सांगायचं आहे. मी जस्ट तुझ्या एक इन्फॉर्मेशन साठी सांगितलं. ठीक आहे, अदरवाईज वी हॅव नथिंग टू डू विथ दिस. आपल्याला कधीही काहीही चेंजेस याच्यामध्ये करायचे नाहीये. ठीक आहे, इफ यू वॉन्ट यू कॅन डू ओके. दिस, बट बेसिकली इट इज अ पार्ट ऑफ कन्सल्टंट. जसं कंपनी कोड कन्सल्टंट क्रिएट करते, तसे मटेरियल टाईप हे हम्म. कन्सल्टंट क्रिएट करतात. ठीक आहे. ओके. आता अगोदर तू पाहिलं असशील की इथे सेल्स व्ह्यू हा मला दिसत होता. Okay. It is not working. Okay, let me try in another session. MM01. See here. अगोदर मला सेल्स व्ह्यू इथे दिसत होता, आता मला तो दिसत नाहीये. किंवा अगोदर मला क्वालिटी मॅनेजमेंट व्ह्यू होता, आता मला तो दिसत नाहीये. ठीक आहे, तर हे सेटिंग कशावर होतं, तुझं मटेरियल टाईप होत. ठीक आहे, तर याला बोलतात कंट्रोल पॅरामीटर. सो मटेरियल टाईप विल कंट्रोल युअर नंबर रेंजेस. तू कोणते नंबर रेंज असाइन करायचे आहे. विल कंट्रोल युअर फील्ड सिलेक्शन, विल कंट्रोल द डिपार्टमेंट विच यू वॉन्ट टू स्टोर लाईक मेंटेन द मटेरियल अँड द व्हॅल्युएशन. ठीक आहे, तर व्हॅल्युएशन म्हणजे काय, दॅट आय विल लेट यू नो वन्स वी गेट इन टू द सिस्टीम. सो एव्हरीथिंग दिस विल बी कंट्रोल बेस्ड ऑन मटेरियल टाईप. ठीक आहे, नाव फॉर अस, ओके, मोस्टली वी आर गोइंग टू यूज FERT मटेरियल टाईप. ठीक आहे, आता एसएपीने स्टँडर्ड मटेरियल टाईप हे काय केलेले आहेत, प्रोव्हाइड केलेले आहेत. SAP has provided the standard material type. Either you can use that material type, or if you don't want to use standard, you can create your own material type by copying the standard one. ठीक आहे, आता कारण स्टँडर्ड मटेरियल टाईप जे एसएपी ने दिलेले आहेत त्यांचे जे कोड्स आहेत FERT, ठीक आहे, वेगळे कोड्स आहेत, त्याच्यामध्ये लॉजिक काही नाही. किंवा HALB किंवा ROH, ठीक आहे, ROH तर आहे, किंवा VRP. ठीक आहे, तर ह्याचे एक स्टँडर्ड मटेरियल टाईप एसएपी ने दिलेले आहे. बट क्लायंटला काय की इझी आयडेंटिफिकेशनसाठी त्यांना सिम्पल मटेरियल टाईप लागतात. तर त्या केसमध्ये व्हॉट वी कॅन डू, वी कॅन कॉपी द स्टँडर्ड प्रोव्हाइडेड बाय एसएपी अँड वी कॅन क्रिएट अवर ओन मटेरियल टाईप. ठीक आहे, वी मीन्स कन्सल्टंट, नॉट बाय अस. दॅट इज डिस्कशन ऑल्सो दे विल कॅरी आउट. सो व्हॉट दे विल डू, दे विल क्रिएट अ झेड फिन. ठीक आहे, तर आता मला नावातूनच कळत आहे ZFG. FG स्टँड फॉर फिनिश प्रोडक्ट. तर अशा प्रकारे हे नवीन मटेरियल टाईप सुद्धा आपण क्रिएट करू शकतो. ऑल्सो, if you are not going to make any changes in a material type configuration, you can use standard. But if you want to do certain changes in standard material type, then what SAP recommends? Okay, copy the standard material type, create a new material type, and make whatever the changes you want. So in future, suppose if you are ओके. facing any issue, you will have the reference material type for the comparison purpose. Okay. So for us, we are going to create material in FERT. FERT stands for the standard material type. ठीक आहे, तर कोणते स्टँडर्ड मटेरियल टाईप आहे, आय विल लेट यू नो. ROH हे स्टँडर्ड आहे. कोणत्याही सिस्टीम मध्ये तू गेली, कोणत्याही क्लायंट मध्ये, यू विल गेट दिस मटेरियल टाईप. रॉ मटेरियल, FERT, मिक्स प्रोडक्ट, HALB, सेमी फिनिश, PERT, पॅकेजिंग मटेरियल, CRV, सर्व्हिस मटेरियल. Okay, and after that NLAX, non-stop, UNDW, non-valuated. ठीक है, HAWA, ट्रेडिंग प्रोडक्ट. देर आर लॉट्स ऑफ एक्चुअली. ठीक है, बट दीज आर द मोस्ट कॉमनली यूज. ERSA,
spare part. Okay, so these are the some standard material type given by the SAP and which is available almost in all the system. ठीक आहे. हे तू कोणतीही सिस्टीम लॉग इन कर, तुला हे मटेरियल टाईप तिथे दिसणार. नॉट दिस, मोर दॅन दिस. ठीक आहे, तर हे मी फक्त थोडेच दिलेले आहेत जे की मोस्टली यूज होतात, अदरवाईज बाकीचे मटेरियल टाईप हे यूज होणार नाही. ठीक आहे, पाईपलाईन मटेरियल आहे, ठीक आहे, तुमचे खूप वेगवेगळे HRS मटेरियल टाईप आहे. तर ते पर्टिक्युलर पर्पज साठीच ते मटेरियल टाईप यूज होतात, अदरवाईज दीज आर द कॉमन मटेरियल. ठीक आहे. ओके, नाव FART मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग. ठीक आहे, आता हा मटेरियल नंबर जो जनरेट होतो तो कशावर डिपेंड आहे, तुझ्या मटेरियल टाईपवर. ओके, so this material number is depend on your material type. So whatever the setting you have done against this material type, based on that system will either it will generate number internally or you need to give it externally. But for this FART I'm not sure. Okay, let's check what it is saying. Okay, it has not restricted me anything. Now you need to create a material for the sales purpose. ठीक आहे, तुला सेल्स साठी हे मटेरियल यूज करायचं आहे. सो इन दॅट केस यू नीड टू मेंटेन बेसिक डेटा 1, सेल्स ऑर्गनायझेशन 1, 2, सेल्स ऑर्गनायझेशन 3. ओके, परचेसिंग. डू यू वॉन्ट टू सेल दिस परचेस दिस मटेरियल फ्रॉम युअर वेंडर? आपण हे मटेरियल वेंडर फिनिश. कडून प्रोक्युर करणार आहे का? इफ यस, देन सिलेक्ट परचेसिंग. इफ नॉट, देन रिमूव्ह दिस. ओके. ओके. Then you are going to maintain this material in storage location. So select here general plant storage 1 data, and you are going to do the financial transaction against this material. So select here the accounting view and press enter. Now see, as soon as you press enter, okay, system will ask me the organizational details. सेल्स So for which ऑर्गनायझेशन. organization you are going to use this material, or which organization can able to access the data created for this material. कोणतं ऑर्गनायझेशन येस. याचा डेटा हा यूज करणार आहे. ठीक आहे, सो वी विल गिव्ह अवर ऑर्गनायझेशन हियर. Now we are creating first time this, so we are going to get lots of issue. Okay, but yes, we'll resolve it. T010 T1. Okay, sorry, storage location. In which storage location you are going to store this material? So we have created FG00 storage location. FG00. Okay. Sales organization is T010. ठीक आहे, अँड डिस्ट्रीब्युशन चॅनल इज T1. ठीक आहे, आता तुला माहिती आहे की तू याच सेल्स ऑर्गनायझेशनला किंवा याच ऑर्गनायझेशन स्ट्रक्चरला डेटा क्रिएट करणार आहे. तर प्रत्येक वेळेस कमिंग हिअर अँड मेंटेनिंग दिस डिटेल मॅन्युअली, इट इज अ टाइम कन्झ्युमिंग ऍक्टिव्हिटी. बरोबर ना? प्रत्येक वेळेस तू इथे येणार, प्लांट डिटेल एंटर करणार, स्टोरेज लोकेशन. सो व्हॉट यू कॅन डू फॉर युअर युजर आयडी, यू कॅन मेक दिस डिटेल ॲज अ डिफॉल्ट सेटिंग फॉर युअर युजर आयडी ओनली. ओके, सी हिअर default setting. Now this setting, it is a default for my user ID. Okay. Now see here, I'm changing some details. I'm entering here warehouse number. Now see, system will ask me the warehouse number and storage type. So that means the view which you select here, based on that, system will ask you the organizational element. Now it has gone. Okay, now I will re-execute this and we'll check if the system is giving me that detail. Okay, now see here I need to again select the views. Okay, but what I want these views to get defaulted like I defaulted the organizational element. So accounting 1. Okay, that's okay. So default setting. Now whenever you come, system will give you this detail as a default settings. Here I am re-executing. See here, sales data basic 1. Okay, not required. Okay, let me select sales for you. I'll show you what we can do there. Okay, accounting 1, that's it. Now see here, did I give this information? No, I didn't. System has taken this. Why? Because I have made this detail as a default for my user ID. Okay, for my user ID. Now press enter and system will open a new screen. Okay, now this is the screen to create a material master.
ओके, टाटा मोटर्स. ओके, गेटिंग पेन ऍक्च्युली. ओके, ठीक आहे. तर असा इथून प्रकारे आपण काय करू शकतो, इथे हा वेगवेगळ्या व्ह्यूज मध्ये वेगवेगळा डेटा हा मेंटेन करू शकतो. ठीक आहे. तर आता प्रत्येक फील्डसाठी आज आज आपण तर मटेरियल नाही क्रिएट करू शकत, ऑलरेडी टाइम हॅज बीन डन. ठीक आहे, तर मी तुला आता याचे टेक्निकल डिटेल्स सांगतो. प्रत्येक फील्डमध्ये आपण जे हम्म. डिटेल स्टोअर करतो ते डिटेल एक पर्टिक्युलर लिमिट पर्यंत, पर्टिक्युलर कॅरेक्टर्स पर्यंतच आपण ते स्टोअर करू शकतो. ठीक ओके. आहे. आता इथे आहे मटेरियल डिस्क्रिप्शन. सो यू कॅन एबल टू स्टोअर द मटेरियल डिस्क्रिप्शन अप टू 40 characters ओनली. More than that, it is not possible. Even system will not allow you to do this. So how to identify this? Up to how many characters I can able to store the data in every field. ठीक आहे. तर तुला काय करायचं आहे, कोणत्याही फील्डवर जा. ओके, ऍज ऑफ नाव आय एम गोइंग हिअर इन फर्स्ट फील्ड. Press F1 there. System will open the help screen. Okay, here go to the fourth option, technical information. ठीक आहे. ओके. आता जसं मी सांगितलं, जे काही डेटा तू क्रिएट करणार आहे तो डेटा कुठे स्टोअर होणार आहे, तुझ्या डेटाबेस टेबलमध्ये. आता हम्म. प्रत्येक इन्फॉर्मेशन साठी, प्रत्येक लेवलसाठी एसएपीने काय केलेले आहेत, वेगळे टेबल क्रिएट केलेले आहेत. जसं आता या मटेरियलचा जर डिस्क्रिप्शनचा डेटा आहे, दॅट डेटा विल गेट स्टोअर इन दिस एमएकेटी टेबल. आणि एमएकेटी टेबल मध्ये या फील्डचं टेक्निकल नाव आहे एमएकेटीएक्स. ठीक आहे. तर आता मला ओके. चेक करायचं आहे की एमएकेटीएक्स मध्ये मी किती कॅरेक्टरिस्टिक्स पर्यंत व्हॅल्यू ही स्टोअर करू शकतो. ठीक आहे. तर ते चेक करण्यासाठी तुला कुठे जावं लागेल, SC69, नॉट SC69, SC11. SC69 मध्ये आपण टेबलचा डेटा चेक करतो. आय वॉन्ट टू चेक द पॅरामीटर्स हिअर. SC16, सॉरी, SC11. एंटर द टेबल हिअर MAKT and click on the display. You will get the list of field. या टेबलमध्ये कोणत्या फील्ड आहेत. हिअर MAKTX या फील्ड मध्ये तू 40 लेंथ पर्यंत डेटा हा काय करू शकते, स्टोअर करू शकते. ठीक आहे. MAKTX जाऊ दे, दुसरं आपण फील्ड पाहू. ठीक आहे. आय वॉन्ट टू चेक ओल्ड मटेरियल नंबर, where system is storing this detail and up to how many characters. Okay, press F1, go to the technical detail. टेबल आहे तुझा मारा टेबल. ठीक आहे. आणि फील्ड नेम आहे तुझा BISMT. सो गो हिअर इन SC11, एंटर द टेबल हिअर ॲज अ मारा. ओके, गो टू द डिस्प्ले, कंट्रोल F अँड BISMT. हा काय होता, माझा फील्ड होता. सिअर BISMT अप टू 18. ठीक आहे. तर 18 कॅरेक्टरिस्टिक्स पर्यंतच तू इथे डेटा काय करू शकते, मेंटेन करू शकते. नाउ इफ आय ट्राय टू मेंटेन मोर दॅन 40, सिअर व्हॉट सिस्टम इज सेइंग टू. सिस्टम विल नॉट accept that value. Here, I'm trying to enter, I'm trying to press, but system is not accepting because the limit is fixed for each and every field. And that we can able to check by clicking the F1, go to the technical information. तर इथे तुला डिटेल भेटतात कोणत्या टेबलमध्ये तो डेटा स्टोअर होणार आहे आणि त्या हम्म. फील्डचं टेक्निकल नाव काय आहे. आता हे ओके. टेक्निकल नेम, ओके, प्रत्येक फील्डसाठी माहिती असणं गरजेचं नाहीये, बट वेन एव्हर वी आर डुईंग एनी डेव्हलपमेंट, वी आर क्रिएटिंग फॉर्म और इंटरफेस, at that time we should aware about like which data is storing in which table. ठीक आहे. तर अशा प्रकारे आपण टेक्निकल डिस्क्रिप्शन त्यांचं चेक करू शकतो. जर आता तुला माहिती करून घ्यायची की या फील्डचं सिग्निफिकन्स काय आहे, F1 प्रेस केला, हम्म. देन यू विल गेट टू नो द सिग्निफिकन्स ऑफ दिस फील्ड. ठीक आहे. डॉक्युमेंटेशन मध्ये ग्रॉस वेट एक्सप्रेस इन अ युनिट ऑफ वेट स्पेसिफाइड बाय यू इन युनिट ऑफ वेट फील्ड. ठीक आहे. द सिस्टम विल यूज दिस ग्रॉस वेट ॲट अ लेटर स्टेज डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ कॅपॅसिटी चेक यू रन. ठीक आहे. तर त्या फील्डचं युसेज काय आहे ते सुद्धा तुला काय कळेल की या फील्ड वरून कळेल. ठीक आहे. आता आपण प्रत्येक फील्ड हे डिस्कस करणार नाही. वी आर गोइंग टू डिस्कस द इम्पॉर्टंट फील्ड फ्रॉम द सेल्स पर्स्पेक्टिव्ह. ठीक आहे. तर त्या प्रत्येक फील्डचा तुला मी इम्पॉर्टन्स हा सांगेल मटेरियल मास्टरचा. ठीक आहे. ठीक. तर आज हम्म. आपले रिव्हिजन झाली आणि मटेरियल मास्टरचं एक बेसिक्स झालं फक्त. बट टुमॉरो वी विल क्रिएट अवर फर्स्ट मटेरियल मास्टर अँड आय विल एक्सप्लेन द फील्ड्स ॲज वेल. ठीक आहे. ऑलरेडी इट इज 11:15. ठीक आहे. ठीक आहे. चालेल. ठीक आहे. आता उद्याचं सेशनचं मी सांगू शकत नाही, बट आय विल ट्राय टू टेक
बरं मला एक सांग, 9 वाजता जर असेल तर तू जॉईन करू शकतेस का? 9 वाजता का? चालेल. हं? हा ठीक आहे. म्हणजे मी फ्री झालो तर, अदरवाईज आपण 10ला तर कंटिन्यू करणारच आहे. उद्याच्या ठीक आहे. सेशनचं मी सांगेल. मोस्ट प्रोबॅबली मी घेईलच जर मी लवकर आलो तर. बट हं, ठीक ठीक आहे. आहे. मला फक्त ते जे डॉक्युमेंट्स आहे ना, येस येस येस, मला मेल आय डी ते शेअर कर दे. तुझा याच्यावर, ठीक आहे, ग्रुपवर. छान. ठीक आहे, मी हं, तुला शेअर करेल ते सर्व. ठीक आहे. ठीक. हां, छान. थँक्यू. थँक यू.